Tamil uses la and irundu to translate from a place or thing, such as I'm coming from America, or the sound comes from the television, and kitta irundu to translate from a person. I got it from Elizabeth. I got it from Shankar. Let us see some examples. The water is flowing from the mountain. தண்ணி மலையில இருந்து வருது. தண்ணி is water. Mala is mountain. மலையில in the mountain. இருந்து is the combination of la இருந்து. மலையில இருந்து from the mountain coming. தண்ணி மலையில இருந்து வருது. Water is coming from the mountain. In a week from today. இன்னையில இருந்து ஒரு வாரத்துல. இன்னையில இன்னையில is from today. இன்னையில இருந்து is from today. ஒரு வாரத்துல in a week. ஒரு வாரத்துல வாரம் is a week. வாரத்துல in a week. In a week from today. From where to start? எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்? எதுல எது is what? From what? Or from where? It means from where, you can say from where to start or from what to start. எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்? From what or from which position should we start? From which place do we start this? The school would start from next week. அடுத்த வாரத்துல இருந்து. அடுத்த is next. வாரத்துல இருந்து. வாரம் is week. அடுத்த வாரத்துல இருந்து பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிச்சிடும். பள்ளிக்கூடம் is school, but it's okay to say school, but people prefer, if you want to be a little more Tamil, then instead of mixing English words here and there, it's good to use பள்ளிக்கூடம். பள்ளிக்கூடம் is school, or you can just say பள்ளி. பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்த வாரத்துல இருந்து பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிச்சிடும். Did the hen come from the egg, or did the egg come from the hen? It's a very famous saying in Tamil, because to say that you never know the origin of things. முட்டையில இருந்து கோழி வந்ததா? முட்டை is egg. முட்டையில இருந்து from the egg. கோழி is hen. முட்டையில இருந்து கோழி வந்ததா? Did it come? இல்ல, or கோழியில இருந்து முட்டை வந்ததா? முட்டையில இருந்து கோழி வந்ததா? இல்ல கோழியில இருந்து முட்டை வந்ததா? Nothing goes right since you came. நீ வந்ததுல இருந்து எதுமே சரியில்லை. நீ வந்தது. So this is not a thing or place, it's an idea, it's a concept. That from the time you came. நீ வந்ததுல இருந்து. From the time you came. எதுமே சரியில்லை. Nothing is going right. Nothing is right. எதும் is anything. எதுமே anything at all. எதுமே சரியில்லை is not okay. நீ வந்ததுல இருந்து எதுமே சரியில்லை. It's just a frustration. Why do you get it from him? அவன் கிட்ட இருந்து ஏன் வாங்குற? Because it's a person now. It's not a thing, not a place. It's a கிட்ட இருந்து. அவன் கிட்ட இருந்து ஏன் வாங்குற? அவன் கிட்ட இருந்து ஏன் வாங்குற? கிட்ட இருந்து is from when you use a person. அவன் கிட்ட இருந்து ஏன் வாங்குற? From here on, you'll have to behave well. From here on, you'll have to behave well. இதுல இருந்து. இதுல is இது is here. இது is this. இதுல இருந்து. From now on, from this point onwards. நீ, you, ஒழுங்கா. ஒழுங்கு is proper. ஒழுங்கா properly நடந்துக்கணும். You have to behave properly from now on. How can I know from the teacher? Well, it doesn't make, it's not a complete sentence, but still it's just to make an idea that teacher kitta irundhu, imagine you're getting some information, you want some information from the teacher and you don't know how to get it. So it's a teacher kitta irundhu, because it's a person. Teacher kitta irundhu
எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? How can I know? தெரிஞ்சுக்கிறது is to know. டீச்சர் கிட்ட இருந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? It will start at 3 o'clock. What we imply here is it will start at 3 and will be going on. It will have many small event going on. So you say 3 மணியில இருந்து தொடங்கிடும். So it starts and then it keeps going. 3 மணியில 3 is 3, money is time. 3 மணி 3 o'clock. 3 மணியில from 3 o'clock it will go on. From 3 o'clock 3 மணியில இருந்து தொடங்கிடும். It will start at 3 and goes on. 3 மணியில இருந்து தொடங்கிடும். Is it possible to know anything from that? அது is that. அதுல இருந்து from that. அதுல இருந்து ஏதாவது தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? ஏதாவது is anything. Anything from that. Is it possible to know? தெரிஞ்சிக்க is to know. தெரிகிறது. தெரிஞ்சிக்க முடியுமா? Is it possible to know anything from that? I have to get it from Kumar. அதை குமார் கிட்ட இருந்து வாங்கணும். Or you can just say குமார் கிட்ட இருந்து வாங்கணும். குமார் is the person, so it is கிட்ட இருந்து. குமார் கிட்ட இருந்து வாங்கணும். We have to go out from the crowd. இந்த கும்பலில் இருந்து வெளியே போகணும். இந்த கும்பலில் இருந்து வெளியே போகணும். இந்த கும்பல் is this crowd. இருந்து, because you are not talking about a person, you are talking about a crowd. It's not one person there. You're talking about the crowd. So from the crowd, it is not kitta, it is இருந்து. இந்த கும்பலில் இருந்து வெளியே போகணும். வெளியே போகணும். Here why I've used there's a note there which இந்த கும்பலில் இருந்து வெளியே போகணும் means we have to, it means that have to go out. It could be anybody. He has to go out or one has to go out. That's what it means. இந்த கும்பல்ல இருந்து வெளியே போகணும். It can mean me, it can mean him, it can mean a group of people. We have to go out or one has to go out from the crowd. இந்த கும்பல்ல இருந்து வெளியே போகணும். There's no person mentioned there, so it's a general idea. I'm learning from what you said. நீ சொன்னதுல இருந்து. நீ சொன்னது, the one that you said, what you said. So again, it's not a person, it's not a thing, it is not a place, it's just an idea. நீ சொன்னது, the thing that you said. நீ சொன்னதுல இருந்து நான் கத்துக்கிறேன். I'm learning from what you said. நீ சொன்னதுல இருந்து நான் கத்துக்கிறேன். I'm learning. We could understand nothing from what happened. அப்படி நடந்ததுல இருந்து, அப்படி is like that, such a way. அப்படி நடந்தது, the one that happened. So it's again not a person, not a thing, not a place. It's a idea, a notion. அப்படி நடந்தது, the one that happened. நடந்தது, நடந்ததுல இருந்து, from what happened, ஒண்ணுமே புரியல. I don't understand anything. ஒண்ணு is one. ஒண்ணுமே is nothing at all. Not even a single thing. Not even one thing. Can I understand? புரியல, I don't understand. புரியல, cannot understand. Or it's a negative. அப்படி நடந்ததுல இருந்து ஒண்ணுமே புரியல. We could understand nothing from what happened. What will I get from this? Which means out of this. What will I get out of this? இதுல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இதுல, it's a, again, it can be a thing or it can be an idea. இதுல is in it, or you generally say, what do I get out of that? Doing that or something like that. அதுல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? From that, எனக்கு, for me, என்ன கிடைக்கும்? What will I get from it? I'm from London. I'm coming from the Queen's family. நான் லண்டன்ல இருந்து வரேன். Because it's a place, says நான், I, லண்டன்ல இருந்து வரேன். I'm coming from London.
ராணி குடும்பத்துல இருந்து வரேன். ராணி is queen. ராணி குடும்பம் is family. I'm coming from queen's family. Wow. He's asking from me. It may not be a complete sentence, but it's okay because that I don't want to make a long sentence. It may shift the focus from what we are learning now. So it is he's asking something from him. He's asking a pen or he's asking a pencil, but he's not asking questions. He's not asking me about anything. He's asking me a thing. So எங்கிட்ட இருந்து கேட்குறான் because I become now a person. நான் எங்கிட்ட நான் is I from me எங்கிட்ட இருந்து கேட்குறான் எங்கிட்ட இருந்து கேட்குறான் he's asking something from me he's asking that from me he's asking money from me I got it from him from America you brought the thing from America and you got it from a person who lives in America it's both from நான் அமெரிக்காவில் இருந்து அவன்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ அமெரிக்கா இஸ் எ பிளேஸ் ஸோ இட் பிகம்ஸ் அமெரிக்காவில் இருந்து அவன்கிட்ட இருந்து பிகாஸ் இட்ஸ் எ பர்சன் அவன் நான் அமெரிக்காவில் இருந்து அவன்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வரேன் can join from the age of 5 here again it is no it can be anybody it can be we I he she or they it's a general so it means one can join from the age of 5 அஞ்சு வயசுல இருந்து அஞ்சு வயசு it's not a place person it's அஞ்சு வயசு it's a condition அஞ்சு வயசுல இருந்து வயசு is age கலந்துக்கலாம் அஞ்சு is 5 வயசு is age from the age of 5 one can join கலந்துக்கலாம் can be part of it our house will be visible from here இங்க இருந்து எங்க வீடு தெரியும் இங்க இஸ் திஸ் பிளேஸ் இருந்து இங்க இருந்து எங்க வீடு தெரியும் ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ் எங்க வீடு தெரியும் there are some exceptions where you can miss the la and it changes to ga here inga this place because there is inga la people don't say that it's inga irundu enga veedu theriyum our house you can see our house one can see our house from here he was ousted from the job meaning he was terminated or he was fired அவரை அந்த வேலையில இருந்து அவரை he அந்த வேலையில இருந்து எடுத்துட்டாங்க அவரை அந்த வேலையில இருந்து வேலை இஸ் ஒர்க் வேலையில இருந்து ஃப்ரம் தி ஜாப் வேலையில இருந்து எடுத்துட்டாங்க that he was taken away this is different from that இது அதுல இருந்து வேற இது is this இது அது is that இது அதுல இருந்து from that different வேற is something else it's not the same இது அதுல இருந்து வேற let us see a few vocabularies mountain malai malai to start ஆரம்பிக்கிறது ஆரம்பிக்கிறது நான் நாளைக்கு ஆரம்பிக்கிறேன் I am starting tomorrow I am starting now நான் இப்போ ஆரம்பிக்கிறேன் and there's another word for to start and that is தொடங்குறது to start you can say நான் இப்போ ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ தொடங்குறேன் or நான் இப்போ தொடங்குறேன் இப்போ ஆரம்பிக்கிறேன் both means the same school பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் or you can just say பள்ளி பள்ளி பள்ளிக்கூடம் hennes கோழி கோழி egg முட்டை முட்டை proper ஒழுங்கு or ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் அவன் ஒழுக்கம் இல்லாம நடந்துக்கிறான் நடந்துக்கிறான் is to behave அவன் ஒழுக்கம் is he doesn't have there's no propriety in his behavior
அவன் ஒழுக்கம் இல்லாமல் நடந்துக்கிறான். He is not behaving properly. Walk, நடக்கிறது. To walk. To behave, நடந்துக்கிறது. நடந்துக்கிறது. To behave. To happen, நடக்கிறது. நடக்கிறது is both to walk and something the happening. The happen, to happen. This is happening. இது நடக்குது, which means this is walking and also this is happening. Learn is கத்துக்கிறது. கத்துக்கிறது. Crowd, கும்பல். கும்பல். Out. வெளிய. வெளிய. Queen, ராணி. ராணி. Family, குடும்பம். குடும்பம். Age, வயசு. வயசு. For more detailed lessons on grammar and conversations, please check other videos in the playlist. You'll also find more information and link to the playlist in the description below. Please subscribe and like the video so that I can upload more videos. All the best with your learning Tamil. Vanakkam, வாழ்த்துக்கள்.